Hulalay so dire day. Good morning. It's day 3 today and we are having our breakfast. Nya way paabot sa among ubang pagkaon. Magchika-chika sa mi diri. Nya pagka magkaon nakigmo ko Hi. din Say hi to my camera. Hi. Cute. Mas cute ka. So before we go home, we have our last destination, which is the Talisayon? Talisay. The Talisay Beach. And note guys, it's free. Amazing. So we are free to go there. We are free to swim. We are free to do whatever we want. So if you want free, you must visit here. But the fare is not free. So, ano nang hinihintay nyo? Tara na. Sumama ka sa akin. Wow! Ganun kung makitag bitin pa. Exciting. Matindi! Bitin naman dayo. Uy, snake naman dayo niya kung gikuan. Sige, makita ba nga? Shhh! Natong mama na yung tao. Ay, layo pa. Nalagay kasada. Go! So we are in Siargao. There are lots of coconuts. Coconut tree. Coconut tree. In fairness, nindot kayo among adventure kay. Dili lang siya like hayahay. We also need to climb a lot of stairs. Hangak nga kayo nga mga hagdanan. Among gatong sakaon. Kapoy kayo gipamaulan mi. Kay mura ra sad mi ga workout. So okay ray kung mukaon mi, pasingot man gihapon mi after. Char. So hapit na mi sa Talisay Beach lo. Hello, wow. Faster! Kita right now! Hala! Hala, lai so dire day. So as you can see the view here, as what I said, na free ra siya. Pero gihinahinay na siya og develop. Yan nami tour guide. Much better og naamoy tour guide, di mo magbuot-buot og ari. Free ra ba siya? Dapat namoy tour guide kay medyo liko-likoon siya. Pero in fairness, the view here is very nice. Amazing. Hala na siya. Hala na natay mga view ka picture-picturean day. So musod ta sa ilang murag na cave sa batoon. Hala. Para magtulingon. Pero guys, watch your steps, be careful kay hait kayong mga bato. Yay! We're already here. Guys, look how beautiful it is. Murag na sa El Nido, Palawan. Hala tayo na ta. Hala ko pa guys. So this is the beauty of the free beach. So looks like a lagoon. They have caves over here. They have big stones, rock formations, and the water is very clear, green, blue, crystals. Wow, it's on my toast. Now you always on the move. That's on my toast. Look, so we saw a. Di na siya manggukod ya? Kung saan na siya? Sigwaw mo na yung sigwaw? Walo-walo. Walo-walo? Labayan, El! Ito tawa na naked island. Buhay pa din siya? Sige, okay raman. Ana ara, di ana lang. Okay ra lagi, okay ra sige. Ana raw. Alalay ra. Sige. Murag bagay na sa kalamang color. Basig din na siya makaabot sa... Di lagi. A few moments later. Siya na may nahas. Uy. Oh no! Tara na mga. So right now, we are going home because we already enjoyed the experience here. Na-enjoy na ni mo experience? Na-enjoy ra? Yes! Na-enjoy na ni mo, te? Yeah, na-enjoy na ni mo? So, enjoy kayo mi guys. So, it's time for us to go home. Thank you so much, Limasaw Island, for the good accommodation, except sa beach resort. Ito ay
So, we are already here in the port. Naglukat na mi og ticket because we are ready to go home. Yeah, wait lang sa iya ha. Wata mi ya sa largaya. Kay wa mi ko andere relatives para kahigaan na dai si Ami. So, the sex bomb dancers are ready to go now. Wow! Tagsa. Papalikot kita niya, ma'am. 66 day. 86. Turo adto. Hey, nako sa pinaka window. So finally, we're already here in the lancha. We're already in the lancha. Wow, kami nga mistisa ba? Kami nga mistisa ba? Hey, I'm on vacation. So we just arrived at Padre Burgos Port. We are off to go home. Buak ang glass. Oh no! Glass. Buak. You serious? Ang kahoy. Suroy! Yawan. Ako ang relay dai. We're off to go. So, bye-bye. Next stop is... Ha? Gutom ka? Ay, pagbayad sa... Uy, nagkulo na ba? Sige. Palit ako palit. You serious? Bye-bye. Bye-bye, Southern Layton. Asa dito, sunod lang. Ilongos. See you, hello, Cafe. Malitbog? Oo, sa church. Sige, mata sa sa Malitbog Church kay Manguros. Magdagkot og candle. Bye-bye.